Hello children, welcome to the EVS class. Today we are going to see three main topics in this session. Before that, let's have a small recollection from topic nature's bounty. So in previous video we learnt about the leaf. So what is the color of the leaf? Yes, the color of the leaf is green in color. So the leaf varies in size and shapes. அதாவது அதோட சைஸில் அது வேரி ஆகும், சின்னதாகவும் இருக்கும், பெருசாகவும் இருக்கும். ஸோ யூ ஆல் ஹாவ் சீன் த லீஃப், ரைட்? நீங்கள் வெளியே போகும்போது இலைங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கரெக்டாக? ஸோ இலைங்கள்லாம் எல்லாம் அழகாக இருக்கும். ஒரு சிலதில் ரொம்ப சின்னதாக அழகாக இருக்கும், ஒரு சிலதில் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். Some leaves like curry leaf, mint, coriander, all these are used in the kitchen. Okay, so now let's see a new topic. Flowers. Flowers means பூக்கள். Okay, flowers mean பூக்கள். So do you like flower? Very good. I too like the flower because it is very colorful and we can use that flower in various purposes like worshipping. Even it is used for perfume, and even it is used for decorating. Okay, so the flower has different kinds of petal. Petal is nothing but this is called as petal. This is called as petal. So now I am going to give you a small activity. In that you can see different kind of flower with different petals. Okay, so the first flower is hibiscus, second one lotus, third rose, and fourth one sunflower. Now you are going to match them with its petal. So find out the petal of the hibiscus. Very good, that is the answer children. Very good, very good. Now let's see the lotus. Find out the petal of lotus. Yes, you are right. Now let's find the petal for rose. Very good, that is the answer. Last, sunflower. Obviously the yellow petal is for sunflower. Very good. Children, now let's learn about the vegetable. Can you tell me which vegetable is in orange in color? Yes, carrot. You are right children. Can you tell me what is the name of this vegetable? Yes, that is called as broccoli. It is called as broccoli. This you have mostly seen in your home. Can you tell me the name of this vegetable children? Yes, onion. So children, vegetables keeps us healthy and strong. They also differ in the size, shape, color. Okay, so there are different kind, எல்லாருக்குமே different kind of shape இருக்கு, different colors இருக்கு, size இருக்கு. So and they are also very healthy for us. So we have to take every day the vegetable. Okay, எல்லா நாளும் நம்ம வந்து ஒரு காயாவது நம்ம சாப்பிட்டா தான் நம்ம என்னவாகும், ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம். Okay children, now can you tell me what is this? Yes, they are called as fruits. Group of fruits வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? So they will be very tasty than vegetable, right? So you should not skip vegetable as well as fruit. Daily ஒன்றாவது நீங்கள் சாப்பிடணும். Vegetable or fruit you have to take for your health. Some fruit they change their color when they ripen. அதாவது ஒரு சில பழங்கள் வந்துட்டு காயிலேருந்து பழமாக மாறும்போது அவங்களோட கலர் வந்து மாறும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ, பப்பாயா, banana, all this. Okay, some are fleshy fruit. Fleshy fruit in the sense like சப்போட்டா, பப்பாயா, இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது அது நீங்கள் கடிச்சு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் தெரியும் உங்களுக்கு, சரியா? ஒரு மாதிரி நல்ல ஃப்ளஷியாக இருக்கும் அது கடிச்சு சாப்பிடும்போது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் some are juicy fruit. Juicy fruits are like orange. லைக் நம்ம ஜூஸ் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும், சாப்பிடும்போதே நம்ம வாயில் வைக்கும்போதே உங்களுக்கு அது ஜூஸ் மாதிரி அப்படியே போகும் இல்லையா? ஸோ அது வந்துட்டு ஜூஸி ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் ஃப்ரூட். ஸ்மால் ஃப்ரூட் இஸ் நத்திங் பட் லைக் grapes. Okay, then big fruit. You know what are the big fruit?
Fruit is nothing but பெரிய பழம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, என்னென்னது? Yes, watermelon, jackfruit, all these are big fruit. Okay. Some are sour fruit. Sour fruit in the sense புளிப்பாக இருக்கும், லைக் gooseberry and lemon. gooseberry வந்து நெல்லிக்காய் தெரியுமா, அதை தான் நம்ம gooseberryன்னு சொல்லுவோம். ஓகே. சம் ஃப்ரூட் ஆர் ஸ்வீட் லைக் பனானா, கஸ்டர்ட் ஆப்பிள். அதாவது கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் இஸ் நத்திங் பட் சீதாப்பழம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் சம் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் கிரேப்ஸ், பைனாப்பிள், தே டேஸ்ட் சோர், அதாவது புளிப்பாகவும் இருக்கும், சம்டைம் இட் வில் கிவ் ஸ்வீட்னஸ். ஓகே, தே ஆர் also in one type of category. And last, dry fruit. Dry fruit is nothing but நீங்கள் டேட்ஸ், பேரிச்சப்பழம் சாப்பிட்ருப்பீங்கள்ல, பேரிச்சப்பழம், ரேசின், அதாவது காஞ்ச திராட்சைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. லாஸ்ட் ஒன், ஃபிக். So now we saw about the fruits, children. So all these fruits and vegetables will come from the plant. Okay. So children, finally in this lesson we saw about the leaf, flower, fruits and vegetables. Okay, so what you have to do, you have to watch this video fully and know about the fruits, vegetable, leaf and flower. So let's see you in the next video. Thanks for watching. Bye.